হ্যালো ভিউয়ার্স, এটা আমাদের ডরসেট হলিডের সেকেন্ড ডে। আমরা এখন যাব আমাদের ক্যারাভান পার্কের পাশেই যে ছোট একটি বিচের মতো আছে, সেখানে আমরা যাব একটু ঘুরে। তারপরে আমরা পুল বিচের দিকে যাব, মেইন বিচ যেটা। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি পড়ছে, এখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু তারপরও ওয়েদার একটু উইন্ডি থাকাতে সবাই মোটামুটি একটু প্যাকেট হয়ে বের হয়েছি। সাধারণত এই সময়টাতে এখানে মানুষ থাকে, কিন্তু খারাপ ওয়েদারের কারণে মানুষ আজকে দেখা যাচ্ছে না। এর আগেও আমরা এসেছিলাম কয়েক বছর আগে, এই জায়গাটা থেকে ঘুরে গিয়েছিলাম। আর বেসিক্যালি এই পিছনে এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, এখানে মানুষ খাওয়া দাওয়া করে, এখানে মাছ ধরে, সার্ফিং করে, অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয়। কিন্তু এখন ওয়েদার বা করোনার কারণে, যেটার কারণেই হোক, সবকিছু খুব থমথমে। চলুন আমরা এবার ঘুরে আসি স্যান্ডব্যাংকস বিচ থেকে। জায়গাটা খুবই সুন্দর।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। দেখা হবে আরেকদিন। আজকে এ পর্যন্তই। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।